This is my first video. Welcome to the world of science. This video is about class 10 science, study tips and study strategies. In the first video we are going to see about first session on biology. Into the CBSE curriculum 2022-23 பத்தி CBSE class 10 science for biology totally 30 marks ஒதுக்கிருக்காங்க. 25 marks the living world, 4 lessons work, that is life processes, control and coordination, reproduction, how do organisms reproduce, heredity and evolution, that carries 25 marks. and the 5 mark natural resources or environment la irundhu 5 marks க்கு வரும். Life. Earth happens to be the only planet having a life. There are beings who live, die, became a part of a nature again. This lesson is about fully our life processes happening in each and every individual, that is human being as well as plants. In the lesson they have differentiated or segregated into 4 parts, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. Nutrition we can have nutrition or human being as well as plant. அவங்களுக்கு எப்படி நியூட்ரிஷன் கடக்கிறது அப்படின்றதா இதில் ஸ்டார்ச் டெஸ்டஸும் இருக்குது. and every formula is very also important. First, questions. Each and every NCERT textbook questions and in-text questions and examples. First we have to be thorough with our textbook first introduction padinga. Introduction ஒரு வாட்டி படிச்சாலே போதும். and next questions, page number 95 ல 4 questions are there. அந்த question எந்த பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா, first நீங்க படிச்ச introduction ல இருக்கிற question in answer will be always there in the introduction and question will be asked beside that. 4 questions will be asked. அந்த question ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படின்றது நீங்கள் செக் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம questions பார்த்தாச்சு. that 4 questions எதுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது first thing we know that, அது தெரிஞ்சிச்சு. next thing நியூட்ரிஷனில் வரும்பொழுது நியூட்ரிஷனில் how organisms நியூட்ரிஷன்ஸ் எப்படி நடத்துக்கும் ஆர் பிளான்ஸ் எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றது தான் பின்னாடி பேஜ் 96 கொடுத்துருப்பாங்க. that are cross sections of a leafல plants how they prepare their own food, photosynthesis process தான், how they prepare their own. after nutrition, respiration comes, catabolic process, respiration or catabolic process, anabolic and catabolic, anaerobic respiration, aerobic respiration. We can split it into 2 types. in page number 102 la there will be figure 6.8 figure is very important. ஏன்னா when we see it will not be அவ்வளவு புரியுற மாதிரி இருக்காது, but when our teachers tell it will be very useful. that is glucose, when it will convert into in chloroplasm, pyruvate 3 carbon molecule plus energy will be there, and in the absence of oxygen in the yeast it will follow ethanol plus carbon dioxide plus energy. and the mari lack of oxygen in muscle cells layum, in presence of oxygen in mitochondria layum, it will be different types it will be there. and ATP and ADP. ATP stands for adenosine triphosphate and ADP stands for adenosine diphosphate. அது எப்படி யூஸ் ஆகும், எதுக்கு யூஸ் ஆகும்ன்றது நீங்கள் அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஸ்பைரல் பைண்டிங் போட்ட பிக்சர்ஸ் டிட் யூ நோவில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் டு நோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் நோ.
Next comes transportation. Transportation அந்த நேம்லேருந்தே we can get it that transport. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. நம்ம பாடியில் மெயினாக என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது? blood. For each and every minute blood is spreading over our body from our heart to our brain as well as our foot. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை பற்றி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங் தட் இஸ் ஹார்ட். ஹார்ட்டில் இருக்க பல்மனரி வெயின், ஆர்டரி வெயின், பல்மனரி ஆர்டரி, left atrium, and one more strategy, one tips I'll say here. Heart are four major part of heart அப்படினு கேட்டாங்கன்னா we can say that left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. இந்த ஆர்டரில் சொன்னால் it will be very useful. இந்த ஆர்டரில் தான் blood will be flowing, right? Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. And one more strategy I'll give that. Blood எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னா lungs to left atrium through pulmonary vein to left ventricle, and from to all parts of the body, from lungs to left atrium by pulmonary vein to left ventricle and all the parts of body. And all the parts of body வந்து aorta மூலமா it will be spreading. When you see the page number 106 and the 6.10 diagram, heart diagram, it will be showing lungs, left atrium using pulmonary vein to left ventricle and using aorta to all parts of the body. Aorta is a large artery, deoxygenated blood. All parts of the body லேருந்து once bloodலேருந்து all parts of the bodyக்கு blood போகன உடனே all parts of the bodyலேருந்து திருப்பி second time ஹார்ட்குள்ளே வரும் all the blood. all the parts of the bodyலேருந்து deoxygenated blood வந்து left atrium வழியாக வீனா காவா வழியாக உள்ளே வரும். and left ventricleக்கு வந்து pulmonary artery மூலியமா லங்ஸுக்கு வந்து அது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக மாறி it will be spreading. இந்த ப்ராசஸ் மாதிரி தான் it will be going inside our heart. and ஹார்ட்டில் வந்து திக்கர் வால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா left atrium தான் திக்கர் வால். next come excretion process. Excretion in human beings and artificial kidneys, that is hemodialysis. Excretion, the main parts, a pair of kidneys, a pair of urethras, urinary bladder and urethra. These are the most main parts of the human being for the excretion processes of millions of nephrons. நம்மக்கிட்ட எப்பவுமே 2 pairs of kidneys இருக்கும். ஒரு கிட்னி இல்லைனாலும் ஒரு கிட்னியை வச்சு we can survive in our lifetime. Nephron consists of Bowman's capsule, glomerulus, and main parts are here. It will be many parts are there, and these nephrons, millions of nephrons சேர்ந்தாதான் ஒரு கிட்னியாக மாற முடியும். Each nephrons are packed to close other such some of the substance in the initial filtrate. Nephron or a வேலை என்னன்னா it is a filtration unit. It will such as glucose, amino acids, salts, and amount of water are released as urine. Urine release பண்ணது என்னன்னா glucose, amino acid, salt, and major amount of water, and some substance are reabsorbed as an urine flow along the tube. Artificial kidney or hemodialysis. In the hemodialysis process, when a kidney is failed, it results in lots of complication and the compensates, right? So, அந்த மாதிரி situations technology மூலமாக remove பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த hemodialysis process. Dialysis எப்போ வரும்னா ஒரு kidney is failed அப்பொழுது தான் dialysis வரும். Using the dialyzer or artificial kidney மூலமா we can live up to certain age limit.
In the actual process of in the hemodialysis வந்து remove excess of water, salt and to balance the electrolysis in the body and remove the waste product of the metabolism. Blood from the body is removed and flowed through the series tubes in the semi-permeable membrane.